the Genz. Now we have to take it up from there. They could not have died in vain. And no amount of monetary compensation can restore the life of a young Kenyan girl or child who died in contrary to the provisions of our Constitution. So that I wanted to say very clearly. Therefore, Mlolongo will remain a champion place in the history of our country. Political history, liberation history, ukombozi history wa nchi yetu, and the same with Kitengela. Mheshimiwa ndugu yangu Eugene, when you're in Mlolongo, you are not in Ukambani, you are in Kenya. Si ni kweli? Si kila mtu ako hapa? Hapa ni kwamba vile Wakamba wengi wanaenda AIC. The current head of AIC, by the way, is Bishop Abraham Mulwa. Himself he comes from near Kasina huko ya Mwingi. And so this is huu ni wakati wa kuonyesha conviction, believe and live out your faith, not tu kusema watu wa siasa hii na kupokosoa inaonekana political propaganda. Nothing of the sort. This is time for Kenyans first to recognize who they are, that God put us in this country at such a time as this for his own purposes. And don't blame the political players. Blame all of us. Now, the most important thing nawachia hapa leo ni ubunifu wa kiroho na wewe kusimama kama mwananchi wa Kenya sema nitakomboa, nitasaidia kukomboa nchi yangu. Na sio kuachia Kalonzo. This is not going to be a next election. Hii uchaguzi unaokuja ni uchaguzi wa ukombozi. Sio vile watu wanasema the 6th president or the 10th president, vice president. This is serious. This is a revolutionary moment. If we get it wrong, this country will never be the same again. Our young people shed their blood to get it right. Sema tupatieni nchi yetu. We are not going to allow you kuiba mali yetu, kuuza hata rasilimali zetu, kuuza our critical infrastructure, kuongozwa na cartel ambayo haijali maisha yetu ya baadaye. That was a message, and please, AIC Kasina, watu wa Mlolongo, the good people of Machakos and Kenyans, fellow Kenyans, this is not ordinary time. This is very extraordinary time. It must be extraordinary. It is really extraordinary time. Extraordinary time. I don't want to do that. I've already taken a lot of your time. We know that you have that event, Reverend Joachim. We are supposed to have come that time to commission some is it classroom? Ya vijana. We still have work to do. God providing the opportunity will come. Mlolongo uzuri wake ni 10 minutes from where I live, thanks to expressway. Dakika 10 tu nakuja. Some other times I wanted to say Mlolongo has become what Kibera was to Raila Odinga. Mambo ya kiumana huko Raila alikuwa anakimbia Kibera. Ikiumana huko Nairobi katikati nitakimbia Mlolongo hata mimi. Mko tayari kutupokea? Kama ningekuwa pale ningeuliza political rhetoric questions. Lakini now we are still in charge. I just want to suggest that leaders, fellow leaders, when we are before the presence of God, let us recognize him for who he is. This ni mahali pa madhabahu, sio? So there are things we cannot do. We cannot attempt to do. And I'm telling you, mimi ni mojawapo wale ambao Mungu ametutunukia very unique opportunity to change the course of our political history and to make this country a good, democratic, patriotic nchi ambayo inaweza kujivunia. Right now I'm following what's happening in South Sudan, in Somalia. I'm watching. Even our sisters and brothers in Tanzania, we are watching. Next year Waganda watakuwa pia wakifanya mambo yao. These are critical times. Sasa aliyosema ndugu yangu Eugene, nikamilishe na hayo.
when it comes to the protection of the sovereignty, hear me media, when it comes to the protection of our borders, na tunaimba kwa wimbo wetu kwa taifa kwamba plenty be found within our borders, the responsibility to guard those borders is not an interior ministry responsibility. Sio mambo ya waziri wa mambo ya ndani. When you have a foreign military occupation, it is not for the police kuenda kukabiliana na hawa. Therefore, minister anayehusika, if he has any credentials, should have addressed this issue. The Minister for Defense. Ananyamaza kimya, rais mwenyewe ananyamaza kimya, watu wa Mandera walia. You can't wish this away. I took a lot of time to work for peace in the Republic of Somalia. Makabila kule, kabila, they are all Muslims, majority of them. They are all Muslims, but they belong to sub-clans. Darod, Hawiye. Even when I was trying to help them here in Bagadi, I declared that kabila ya huko Ukambani inaitwa Digli Mirifli. Hakuna kabila kama hilo, but they race, hakuna Wakamba huko. But if you look at tabia za Wakamba na Digli Mirifli, there's even a 0.5 clan. Please don't tell Kenyans that you don't know what is happening. Wanaingia huku, they are coming as refugees. The first thing jeshi linapaswa kufanya ni kusalimu hizo silaha. In 1991, I was in parliament. Siad Barre alifukuzwa kutoka Mogadishu, akapitia mpakani wetu. Moi wakati ule akasema amejislamisha, akawekwa kwa hoteli yetu ya Safari Park Hotel for a week before alienda mbele. Majeshi waliokuwa na maana, they had to surrender their arms. It is unconstitutional, it is unethical for this government to allow men armed, bearing arms, to cross and violate our sovereignty, and then you pretend nothing is happening. So I hope they have heard me, because now nikiongea mambo haya, I speak with authority, with experience, and with knowledge. And I dare anybody contradict that. Hiyo sio maneno ya kimzaha. Waombea hao walioko mamlakani wasarende mapema, ikiwa this is what they are doing, kusarenda mipaka yetu, sovereignty yetu, na kuharibu jina la nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Reverend Joachim, I'm sorry I took time, but I haven't been here for a while. And nondo nyamwe nyonga kidheka kila ye. I had to bring it out. Niseme nitoke. Sinamna hiyo? Mko tayari nyinyi? Watu wa Mlolongo mko tayari? Mko tayari kweli? Ni muumini? Wangapi wanasema tuna mean, we are going to make the change. We are going to live the change we want to be. Thank you.